Dear people of Kaduna State, just about one hour. Sorry, bínú. Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀, army military man olóńsẹ̀lẹ̀ ammunition síta. Ẹ wò ó, mo mọ̀ pé ẹ ti rí fídíò yìí, ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ti fàǹfààní ẹ bá wa wò. Ẹ wo bọ́n ṣe ń kó ammunition síta àwọn military man, soldier man. Ṣé ti rí? A máa show yín later. Yeah, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ jẹ́ ká fi yẹra wa. My name is Timo Starboy. So ẹ káàbọ̀. Welcome my people, my beloved son, my beloved daughter, my beloved brothers, my beloved wife, everything, you know. So I welcome you to my platform. Ẹ jẹ́ ká fi yẹra wa. So ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Yeah, ẹ káàbọ̀. Good Sunday, happy Sunday to you guys. Yeah, we are in Sunday night. That is to 8. That is quarter to 8 here. So on Sunday. So Sunday olóyin ló máa jẹ́ fún wa o. Báwo lójú ọjọ́ ṣe rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ṣé ń gbádùn? Ṣé inú yín dùn? Ṣọ́lọ́run múnú yín dùn? Ọlọ́run máa múnú wa dùn o. A máa rí tajé ṣe, a máa rí towó ṣe, a máa rí tọ́lá ṣe. Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú wa nínú ìkẹ́ rẹ̀, nínú ọlá rẹ̀. A máa rí bá ti ṣe àárọ̀ náà gbé gbà. So gbogbo rògbòdìyàn tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà náà, Ọlọ́run á bá fòpin sí. A jẹ́ ká rí ojú rere Ọlọ́run, ojú ọrẹ Ọlọ́run, a rí lọ́pọ̀lọpọ̀. Tó bá yẹ pé Ọlọ́run náà ló ń bínú sí gbogbo àṣìṣe wa. Ọlọ́run á pa àṣìṣe wa rẹ́. À ń dúpẹ́ ìpè ọpẹ́ ẹ̀mí tí wọ́n gbé wa gbìn ní bí iṣu. Ọ̀pọ̀ òjò ló ti rọ̀ tílẹ̀ ti fà mu. Tiwa ò rí bẹ́ẹ̀. Kò ṣe pé a fi ń yọ̀ wọ́n, a fi ń gbórúkọ Ọlọ́run ga ni o. Ògo ni tìrẹ bàbá mímọ́, ògo ni tìrẹ Ọlọ́run mímọ́ o. Ògo bàbá rere, ẹ ṣé o, ẹ ṣé, a dúpẹ́ fún yín. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ jẹ́ ká fi yẹra wa. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń mú wá lọ́lọ́kanjọ̀kan. Tòní náà a tún lárinrin. So ẹ bá wa share ètò, ẹ bá wa share. Àwọn ò gbowó lórí platform wa ń bí báyìí. Àgbowó, àdẹ̀ monetize ẹ̀ gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ, bá ṣe máa ń rán ilé tí. Ìyẹn kọ́ ló jẹ wá lógún. Bí ó ṣe pé àǹfààní gbogbo wa, àǹfààní wa ló jẹ wá lógún, freedom wa bá ṣe máa gbára wa lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn jẹgúdújẹrá, àwọn amúnisìn tó wà ní Nàìjíríà yẹn. Bá ṣe máa gbára wa lẹ̀, òun ni ètò tá à ń gbé wá fún yín. Dẹ̀ má gbàgbé, a ní campaign, àwa náà campaign bí báyìí, à ń campaign tiwa ń bí báyìí. Campaign day òun ni tiwa ń bí báyìí. So gbogbo ẹ̀ náà ni ó jẹ mọ́ra wọn. So lórí fídíò tí mo kọ́kọ́ fi hàn yín, soldier man, that is a military man, is selling ammunition outside to all these Boko Haram, all these bandits, you know. So and he was apprehended, you know. So he was apprehended and thank God. Gbogbo ohun tó ti tà, tó ti gbowó ẹ̀mí. Ó lè jẹ́ pé òun gan náà ó wà náà àwọn onísùmọ̀mí tọ́jọ́ ń ṣe. Ẹni tó bá ń ta ọjà olè náà ni. Ẹni tó bá dẹ̀ rà náà olè ní gbogbo wọn. So òun náà nínú àwọn tó ń kidnap, wọ́n jọ ń ṣe láṣà àpapín ni. Wọ́n jọ ń pín owó ẹ̀ ni. So ọwọ́ Ọlọ́run ti tẹ̀. Ọwọ́ àwọn tó jẹ́ èèyàn rere wọ́n ti tẹ̀. So tó bá máa fi irin ẹ̀rọ àwọn náà wá kù sí lọ́wọ́. So kọ́ má tún lọ dá yẹn lẹ̀ pé torí àwọn Fúlàní bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n bá ti rí pé ọmọ ìyá wọn ni, wọn ò ní ṣe justice bó ṣe tó àbí bó ṣe yẹ. Wọn ò ní ṣe. Bẹ́ẹ̀ tó bá pọ̀ ọmọ ìyá ẹlòmíì ni, ajá ọmọ tiẹ̀ fún lọ́mú, ọmọ tó dùọ̀yá kì mọ́lẹ̀, òun náà máa ṣe. So kọ́lọ́n kó gbà wá lọ́wọ́ wọn. Kọ́lọ́n kó gbà wá. Torí gbogbo nǹkan tá à ń fojú rí náà nìyẹn. Gbogbo tẹ́tí wa ń gbọ́, ta tún rí ìrìkúrì pé wọ́n ń segregate ara wọn láì ṣe àwa. Wọ́n ń segregate. Wọ́n bá ti rí pé ọmọ ìyá wọn ni, wọ́n á kàn gbáǹdì ni.
àwọn afilẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ti pọ̀ ọmọ ìyá ẹlòmíì ni bóyá ìdílé bòmíì ló ti wá, ìyẹn náà máa tì mẹ́wọ̀n náà máa fìyà jẹ tí wọ́n tún ní jẹ́ kán gba béèlì ẹ̀. So ṣé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìyẹn la fẹ́ yẹ̀wò ní àṣálẹ́ yìí. So adé pàápàá àtún fi fídíò Rufai, that is Governor Rufai tó wà ní northern side níbẹ̀ yẹn. So àfi fídíò ẹ̀ náà tó sọ àti olórí bóyá chairman ni ní àwọn Fúlàní déríà tó ń sọ kọ́ntànkọ́ntàn lẹ́nu. So gbogbo ẹ̀ náà la máa sọ lórí ètò yìí náà ni. So ká tó wá tẹ̀síwájú, ká tó mú ìrìn àjò pọ̀n lórí ètò wa yìí, a fẹ́ kọ́ gbọ́ national anthem, a fẹ́ play national anthem wa. So ẹ jẹ́ ká play ẹ̀ lóní pẹ̀lẹ́wu, ká wá wọnú agbami ètò torí yẹn jẹ wá lógún, ká má máa gbàgbé ẹ̀. Ìyẹn lẹ̀kọ́ táwa fi ń kọ́ ń bíbà yìí, ẹ̀kọ́ ta fi ń yíra wa, ìṣítí ọ̀rọ̀ tó wà nínú national anthem wa òun ló ń jẹ́ kí àwa máa tẹ̀síwájú. So àníṣàlá máa play. Okay. Ó ní. So ẹ máa bá wa ká lọ lórí Ladies and gentlemen, national anthem wa ni. Iṣẹ́ wa fún ẹwà, orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fáyé rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làwọn mọ́. Ká ṣiṣẹ́ kájọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa, tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ òwò adúláwọ̀. Ẹ ṣé gan-an ni. Bẹ́ẹ̀ ni, àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo ògo adúláwọ̀, a sì máa jẹ́ ìmọ́lẹ̀ lọ títí láéláyé ni. Torí orí wa kò ní dìdí, ó ṣèwọ̀ láyé, kò ní burú fórí títí kó wá máa fi kó máa tẹ̀lẹ̀ káàkiri. Kò ní burú fún orí wa yìí, ẹlẹ́dàá wa yìí, títí tó yẹ pé ilẹ̀ ló máa wà. Orí ọmọ aládé ni wá, ọmọ aláṣọ ni wá, a dẹ̀ ní wàkísà láyé wa. Ọmọ ẹlẹ́ran ni wá, a ní jẹgun kẹ́yìn ayé wa. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn, àṣẹ Ọlọ́run ni. So àṣẹ dẹ̀ ti gùn bẹ́ẹ̀ yẹn. So ká wá tẹ̀síwájú nípa ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Ẹ má gbàgbé campaign òun la wà, àwa náà ń ṣe campaign wa ń bíbá ẹni wọ́n ṣe ń ṣe ní òkè lọ́hùn, tó ń ṣe ní òkè ní Nàìjíríà lọ́hùn, àwa náà gbé tiwa sórí afẹ́fẹ́ báyìí. So ẹ máa bá wa pín, ẹ pín délé, ẹ pín dóko, ẹ pín sí ibi tó yẹ kó ẹ pín sí, kán gbọ́ wa. Ètò tó dùn ni, ẹ má fi ṣeré. Ọgbọ́n bẹ nínú ètò wa. Gbogbo fídíò tá à ń fún yìí ọgbọ́n ló fi ń kọ́ ni. Tẹ bá ní sùúrù, wọ́n ní tójú bá balẹ̀ á rí mú. Tẹ bá ní sùúrù kẹ́ rí content tó wà nínú ẹ̀. Just listen to the content and let you have your own knowledge from it. Allow yourself to have a knowledge
to learn from the content ìyẹn ni torí gbogbo bí rúdèrúdò tó ń ṣẹlẹ̀ tí chaos tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò dùn mọ́ wa nú. Ìlú bàbá wa òun náà fẹ́ bàjẹ́, òun làwọn ará òkè ọ̀hún fẹ́ bàjẹ́. àwọn ò dẹ̀ nígbà. Àgbàrá òjò kò lóhùn oníléwó, onílé kò ní gbà fún un. Bẹ́ẹ̀ ni onílé tiwa àwa ti ṣe tán láti fẹ́ dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ bàbá wa, so àwọn ò dẹ̀ nígbà fún wọn. ó ṣe wọ̀ àwọn ń ṣọ́ máa lè, àwọn máa lè àtọ̀húnrìnwá, àwọn náà máa kúò lórí ilẹ̀ bàbá wa, àwọn náà máa kúò, àwọn náà máa fi rége torí there is no place for them in our land. wọn lè wá occupy ilẹ̀ wa, wọn lè wá occupy ilẹ̀ wa. ó ṣe wọ̀ ọmọ aládé là wa, àwa la ní gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run ló fi jíǹkì wa, oore tọ́lọ́run fún wa ni, ìpín wa tọ́lọ́run fún wa nílé ayé ni, ògo wa tọ́lọ́run fún wa ni. kí wá ló dé tó yẹ pé àwọn àtọ̀húnrìnwá ló máa gba ògo mọ́ wa lọ́wọ́, tí wọ́n máa bá wa pín ògo wa. ṣe ti rí pé ó burú jáì. so ẹ jẹ́ n fi fídíò yìí hàn yín ti àwọn military. Kamilu, if I see any soldier for this place, I'll punish you. ẹ jẹ́ n bẹ̀ lọ́wọ́. ṣe ti rí ó ní. No. I said, don't eat it. What the fuck? ṣe ti rí what the fuck. I said this man don't take for this business. I swear, this man don't try. ẹ jẹ́ tẹ No, he's on camera, don't worry. ṣe ti rí ammunition bullet olówà ló fi ṣe bẹ́ẹ̀tì nídìí ẹ̀. Give me that knife. bullet ló wà ní ló fi róòdì ẹ̀ yẹn. Kamilu, if I see any soldier for this place, I'll punish you. ó ti máa ń ta tipẹ́, ó ti máa ń ta kínní tipẹ́. Oh yeah, that cover them. ọwọ́ pálábá ẹ̀ ṣégi. Kamilu, that cover them up now. ọwọ́ pálábá ẹ̀ ṣégi. That cover them up. They Get can't to look for hand. See, this one don't take now. Don't tell now. you don tey where is the drum. Don't tell where the guy is. it's not today. That formula something No, don't worry. Let them just. it's not today where the drum. na God catch am today. Ọlọ́run ló mú. ṣẹ́rí military nìyẹn o ẹni tá gbójú okùnlé kò jẹ́ ní agbá. àwọn ẹni tá à ń gbójú okùnlé tí wọ́n jẹ́ ní agbá. ẹwà àwọn tó wà ní military, àwọn tó jẹ́ uniform men wa. ṣé ń gbọ́. ẹ jẹ́ bá a ṣe ètò yìí o. This is a dangerous part. As you can see. ṣé ti rí ó nìyẹn o. wọ́n ń jí ammunition nínú ọgbà military. wọ́n ń jí, àwọn tó dẹ̀ ń jí àwọn tó jẹ́ tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ náà ni, tó ń ta fún àwọn onísùmọ̀mí, àwọn agbénipa, àwọn Boko Haram, àwọn S-men and co. tó fi ń gba ransom lọ́wọ́ àwọn ọmọ onílùú, tó ń gbé wọn, tó fi ń gba ransom. ẹ ti rí ojú ilẹ̀ nìyẹn, ẹ ti rí ojú ilẹ̀ ńlá sa. ṣe ti rí ojú ilẹ̀, ẹ wo ojú ilẹ̀ wẹnu ọkọ́. àwọn president wa dẹ̀ wà ń bẹ̀, àwọn governor wa wọn kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe sí. now nígbà tí àwọn governor yìí àtàwọn president yìí tó wá ń dupò ààrẹ ń sìn yìí, tó ń dupò olórí, tó dẹ̀ rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀, atrocity tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fọ ọ̀rọ̀ sí ohun tó wà nílẹ̀ yìí, wọ́n fẹ́ fohùn sí. wọ́n fẹ́ fohùn sí. wọ́n dẹ̀ sọ pé insecurity ó wà ń lù. ṣé àwọn tó jẹ́ aláàbò tó yẹ kán jẹ́ security personnel, àwọn náà tún wá ń ṣe bí. ti military lélẹ̀, tàwọn ọlọ́pàá náà tún wà lọ́tọ̀. àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n tún wà, ti atrocity wọn náà tún wà lọ́tọ̀. tábàdẹ̀ ń sọ ilé wọn máa ní rọ́ ni, òun ni evidence lẹ́ rí, àwọn evidence ni.
ṣé tí wọ́n ti apprehend eléyìí sìn yìí bẹ́ẹ̀ tí dájọ́ ń sìn yìí bọ́ ṣe máa dájọ́ ẹ̀ torí ọmọ Fúlàní ni gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ wọ́n differentiate ara wọn ní Nàìjíríà ní location 419 yẹn wọ́n máa segregate ara wọn ni wọ́n bá ti rí pé ọmọ Fúlàní ni wọ́n máa pampa ẹ̀ ni wọ́n á kàn gbáǹdì wọ́n á ní kó má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n á tó sọ sínú military wípé kó tún máa báṣẹ́ lọ ìgbà tó bá yẹ pé ọmọ àwọn other tribe ni ẹ mọ bó ṣe máa ṣe wọ́n wọ́n máa ṣe wọ́n bí ẹkùn ṣe ń ṣe ọmọ ajá ni bí ẹkùn ṣe ń ṣe ọmọ ajá ẹni tí ò gbébọn tí ò pààyàn tó kàn ṣe peaceful rally ẹ̀ wọ́rọ́wọ́ tó ń ṣe ìjàngbara ìjà òmìnira ẹ̀ ìyẹn ọmọ Adéyẹmọ òun náà lé dànù sẹ́yìn odi wọ́n wá name anyhow wọ́n label anyhow ní pé terrorist ni kinní kan ni jàǹdùkú ni olè ni kinní kan ni jìbìtì ni ẹ wo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ eléyìí ń sìn yìí wọ́n pardon ẹ̀ ni o wọ́n máa pardon ẹ̀gbẹ̀yìn ni kò ní lọ sẹ́wọ̀n even gan kò tẹ̀ ní pay kò ní san fine gangan kò ní san fine èmi bá yín sọ ni but àwọn tí ó ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀pọ́n jà fẹ́ tọ̀ wọn àwọn náà máa rí mú ṣé bó yẹ kó máa lọ nìyẹn à ń bi yín ni o ẹ̀yin ará àdúgbò ẹ gbà wá ṣé bó yẹ kó máa lọ nìyẹn kò yẹ kó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn o kò yẹ kó lọ bẹ́ẹ̀ àtọ́ so n ta fi sọ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dìde fẹ́tọ̀ yín ẹ dìde ilé tó lọ ọmọ Néfè àwọn x-men and co. ẹ má bínú jàre tún play kìíní ẹ dìde sọ̀rọ̀ ara yín àwa la lè jà fúnra wa tẹ bá ní UN kan ń bọ̀ irọ́ ni o irọ́ ló bá dé o tẹ bá ní àwọn Amẹ́ríkà kan ń bọ̀ irọ́ ló bá dé wọn ò ní wá gbà yín Amẹ́ríkà kan ò ní wá gbà yín ẹ wo nǹkan tó ń ṣe fún àwọn Ukraine ẹ wo tí Russia ń ṣe fún wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n kàn kó ammunition fún wọn pé kó máa bára wọn jà ni ṣé wọ́n lọ tako Putin bó ti yẹ pé genocide ló create ó ń create genocide nílùú yẹn tó òun ló lọ invade wọn ìlú onílùú ìlú tó yẹ pé wọ́n ti yapa lára Soviet Union ó ti pẹ́ ní 80s àbí 90s ni 80s/90s wọ́n ti yapa oníkàlùkù ti kẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ti pín ẹ̀kọ́ wọn ọ̀fọ́n ti tọ̀ sí gbẹ̀gìrì wọn wọ́n ti kẹ́kọ̀ọ́ wọn dání oníkàlùkù ti ń jọmọ wọ́n ti ń jẹ́ oríkì ilé bàbá wọn ní Russia ló bá tún lọ invade wọn ipò fẹ́ gbalẹ̀ wọn bọ̀ṣẹ́ àwọn UN ṣé wọ́n dá sí gangan wípé wọ́n ti ẹ̀fà wọ́n tara bọ̀ wọ́n tara bọ̀rọ̀ yìí wọ́n kàn fi wọ́n lẹ̀kan máa para wọn ni nínú snow wọ́n kó ammunition pé ok máa bára yín jà kẹ́ máa bára ṣé bọ́n ṣe ń dá sí jà nìyẹn ṣé bọ́n ṣe ń dá sí ní pé kán para wọn tán tán bá para wọn tán wọ́n wá wojú lẹ́ńlẹ̀ kì í ṣe ẹni tó lùfin àgbáyé òun ló yẹ kán lọ gbé kán target ẹ̀ kán dẹ̀ lọ eliminate ẹ̀ but wọ́n ò dá sí wọ́n kàn tàdí mẹ́yìn wọ́n dẹ̀ ń gbé ammunition wọ́n ń gbé rifle fún wọn wípé ẹ máa kill ẹ máa para yín tẹ́ bá para yín tán ojú wọn á mọ́lẹ̀ nítorí máa ṣe gbẹ̀yìn ní ọ̀dọ̀ wa náà nìyẹn so àwa la máa mọ wọn ní ẹlẹ́rù ló kọ́kọ́ fẹ́ ẹlẹ́rù ló máa kọ́kọ́ gbé so tó bá ti wá rí pé ó wúwo jù ó làwọn èèyàn máa ṣùrù mọ́ náà bàbá gbé sókè so àwa la máa kọ́kọ́ yanjú ara wa ná kò sẹ́ni tó máa dá sí fún yín àwa la máa gbòmìnira ara wa la máa liberate ara wa torí gbogbo àwọn rádàrádà tó ń ṣe yìí ẹ wo soldier for that matter ló ń kó bullet ó fi ń ròdì ó sọ di belt ẹ ṣàrí gbogbo ẹ̀ ó kó sára ó ń tà fáwọn onísùmọ̀mí ṣé bóyá yẹ kó máa lọ nìyẹn wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ ọwọ́ pálábá wọn ségi ni wọ́n ti ń ṣe tipẹ́ you don dey tell they are doing this thing you know not now
kò ń ṣe ń sìn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹ jẹ́ kí n tún fún yín ní ok tí Rufai ẹ jẹ́ n play video Rufai náà fún yín, èyí tóun náà sọ níbẹ̀. Bó jẹ́ yẹ pé àwọn yẹn gan-an Ọlọ́run ló mọ tán mu, bí wọ́n ti mu kùnú wọn mọ́ kínní ni, bí wọ́n ti mú mọ́ Colorado, àbí wọ́n ti mu pàlágà, wọ́n ti mu gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn, wọ́n ti mu wèrè mọ́ra wọn. Torí gbogbo bá ṣe ń bára wọn jà nínú pátì wọn kan náà, nínú pátì APC náà ti ń bára wọn jà, kò yẹ pé wọ́n bá another party jà o. Àwọn náà gbówó pamọ́, àwọn náà gbépo pamọ́, náà ń fi àjọ ọmọ aráàlú, àwọn náà tún wá ń bára wọn jà. Ẹ rí pé Ọlọ́run ti ń kẹ̀yìn sí wọn, Ọlọ́run ti kẹ̀yìn sí wọn tán ni, Ọlọ́run ti kẹ̀yìn sí wọn tán ni. 23 minutes, ó dà pé lè pọ̀ díẹ̀. Èwo ní sí ti ẹ̀kọ́ play náà, ẹ jẹ́ ẹ̀kọ́ play lè ná 9 minutes yìí. Eléyìí tó sọ̀rọ̀. There's no other section of the country that has contributed as much as northern Nigeria. Ẹ máa gbọ́ o, eléyìí ló ń sọ̀rọ̀. We can bring any area. One of the leader of àwọn tòkè ọ̀hún, àwọn Fúlàní. More than paid his dues. Ẹ máa gbọ́ nǹkan ìsọkúsọ tó ń sọ lẹ́nu jáde. This is what now the turbulence in the country politics. Ẹ jẹ́ ń gbé síwájú kí sẹ́yìn. Okay. There's no other section of the country that has contributed as much as northern Nigeria. Now, we can bring any area and debate it. And you find that the North paid more than paid its dues. Ẹ máa gbọ́ kátàkátà tó ń sọ lẹ́nu o, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Bó ṣe ń to ètò tiẹ̀. Show his face as to who in the next election the parties were warned that they must not shoot northerners as presidential candidates. Because it is not the turn of the North to rule again. Don't call me now. I'm doing program. I'm on live show program. Of course, I mean you can look at it in various ways, legal or political. Certainly not legal. Our law books are very clear, the Constitution is very clear that I can stand the election 20 times. And I can lose 20 times. But nothing should stop me from contesting election if I want to. But then, when you look at it in terms of, well, do me, I do you. Rub my back and I rub yours. The North has rubbed more backs than its back being rubbed. Obasanjo couldn't get 10,000 votes in front of his house. I sat with him when he declared. Ẹ bá ti ṣe program ẹ máa dá ẹ máa disturb. Ẹ bá dẹ̀ ní kẹ́ pé ẹ ní pè. Ẹ bá ti ní kẹ́ pé ẹ ní pè ní time ẹ máa disturb yín sí. By the votes of northern Nigeria, and he did. Àdẹ́fẹ́ flag program mi. Ẹ má flag ẹ ọ̀rẹ́ jọ. Ayé yín kò ní jóná. Mo bẹ̀ yín ni o. Somehow. Ẹ máa gbọ́rọ̀ tó ń sọ o, ọ̀rọ̀ òpònú tó ń sọ. Wọ́n ní àgbà ọ̀kọ́gbọ́n, eléyìí tó dàgbà yìí tó tún sọ̀rọ̀ jákujáku lẹ́nu, àwọn oníjìbìtì. Ara àwọn àtọ̀húnrìn wà tá à ń sọ nìyẹn. Wọ́n wá gbalẹ̀ onílẹ̀. Ẹ tún jà sílẹ̀ onílẹ̀. All these are sacrifices being made by northerners. And even if you are talking about the years in power from 1999 state,
Obasanjo 8 years. ṣé ń gbọ́ Jonathan 6. Ọbásanjọ́ 8 years 14. Umaru 2. And now Buhari 8. 10. So I'm being old even in the pure number of years. 4 years. ẹ wo nǹkan tó pọ̀ lóyìn tó bó ṣe ń ka mathematics tiẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé àwọn ilé wọn lọ sí school wọn dẹ̀ embrace education nínú culture wọn. Ó sọ pé Ọbásanjọ́ 8 years Jonathan bíyá 2 years ní àbẹ́lò tẹ̀lé ló lò Jonathan 2 years ó wá ní 10 ní àwọn lò. Ṣé àwa jọ ọmọ Yíbò ni? Ṣé ọmọ Yíbò làwa? Ṣé ọmọ Yíbò ni àwa ni? Ẹ ti kó wa pọ̀ mọ́ àwọn ọmọ Yíbò pé region ti wa nìyẹn. Bó ṣe ń calculate ẹ̀ bí orí ẹ̀ ṣe bó ṣe sọ pé òun pé tó education tó lóun mọ̀ ṣé ń gbọ́ education tó lóun mọ̀ ní school tiẹ̀ tó lọ bí a lè kéwú ló lọ tán ti kọ́ ní mathematics ìranù bó ṣe ń rò pọ̀ tó ń rò pọ̀ tó tún fi kún additional ó tún subtract lórí pé àwọn ti northerner àwọn yẹn ni àwọn ṣe kínní kí tẹ̀lé làwọn ṣe ó ní Jonathan wípé 2 years Ọbásanjọ́ 8 years so ó wá jẹ́ 10 years so Yar'Adua ìyẹn ṣe 2 years àbí báwo ló ṣe bó tẹ̀ ṣe kà gan torí kò tiẹ̀ yéèyàn ó láwọn sì nídìí 4 years mọ́ ó láwọn sì nídìí 4 years ó ní 6 years ní Jonathan ṣe 6 years ó ní kíní kí ló pẹ̀ Ọbásanjọ́ ó ló ṣe 8 years so ìyẹn wá fún ní bóyá 14 àbí 14 years ló pè ní bí 16 dẹ̀dẹ̀ kò tẹ̀ yé mi bó ṣe calculate kíní ẹ̀ ẹ̀yẹ́ ká tẹ̀ gbọ́ ẹ̀yẹ́ ká wò lẹ̀ torí ẹnu onípọ̀n láti ń gbọ́ pọ̀n ẹ má gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ wo bíbá ẹ dáadáa ẹ wo bó ṣe mọ calculation tiẹ̀. You know that in my city room, the years in power from 2020, 1999 date. 1999. Obasanjo 8 years. Ọbásanjọ́ 8 years. Jonathan 6. Jonathan 6. 14. Only 14. Umaru 2. Umaru 2. And now Buhari 8. 8. Ó wá jẹ́ tẹ̀. Ṣé gbọ́ bó ṣe. So being old even in the number of. Ẹ wo bí òpònú bó ṣe calculate ẹ̀yẹn wo bó ṣe àti kẹran mérò Ọlọ́run o irú àwọn ẹran wo la kó mọ́ra báyìí wọ́lọ́run irú àfọwọ́fà wà láwa ṣe fúnra báyìí wípé èèyàn dẹ̀ ní ó lójú àánú ó gba àlejò sọ́dọ̀ wípé èèyàn lójú àánú ó gba àlejò sọ́dọ̀ á dẹ̀ gba àlejò ọ̀ràn agbàlejò ọ̀ràn mọ́ ara wa agbàlejò ọ̀ràn mọ́ ara wa bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn òyìnbó gan àwọn white men wọ́n kún wàhálà tó ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé wa àwa náà tún wá fi ọwọ́ wa fa gọ̀gọ̀ ẹ wo owó àwọn ẹranko yìí tí wọ́n mọ calculation tí ò mọ bó ṣe lè àdì nǹkan kó tún subtract ẹ̀ kò lè minus kò lè subtract kò lè add kò lè ṣe anything ó ní Ọbásanjọ́ 8 years Jonathan 6 ìyẹn jẹ́ 14 ó láwọn ìmárùdínkù 2 kí ló kọ ìmárùkọ tiẹ̀ kọ kí ló kọ Yar'Adua ó ní Yar'Adua 2 Buhari 8 ó wá ìyẹn 10 ló fáwọn so àwa àti àwọn Yíbò àtàwọn ọmọ Yíbò àwọn ọmọ Biafra wípé àwa ti ṣe 14 ṣé làákàyè ò sọ fún pé Yorùbá àti Yíbò wọ́n ń ṣe nǹkan kan náà làákàyè ò sọ fún bẹ́ẹ̀ yẹn wípé Yorùbá wọ́n dá dúró ni Yorùbá nation Biafra nation wọ́n dá dúró ni àwọn Arẹwà náà dá dúró ni tó jẹ́ 3 places 3 places ni
so ó wá kó àwa mọ́ àwọn ọmọ Ìgbò pé àwa la ṣe 14 years so àwọn lọ́dọ̀ tàwọn bẹ̀ yẹn 10 years làwọn ṣe so ó dẹ̀ kù 4 years táwọn tún máa ṣe sí ẹ wo brain yẹn ẹ wo brain yẹn ẹ wo ibi tó ń calculate ọ̀rọ̀ lọ ṣé àwọn eléyìí ò lè kọ́ làwọn eléyìí ń sìn tí ọlọ́kanjú àkọ́ni wọn tábà ní ká dálẹ̀ ká tún ṣà àwọn ọmọ Ìgbò ló tọ́ sí Biafra land ló tọ́ sí pé káwọn torí kí náà ṣe mẹ́fà òní Jonathan ṣe ó dẹ̀ kù 2 years àwọn ló yẹ kó tún ṣe tó bá ṣe after yẹn wọ́n lè wá rotate ẹ̀ kán kí Yorùbá tún ṣe tí Yorùbá bá tún ṣe á tún wá kan àwọn torí Buhari ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí Buhari ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ wá wo bó ṣe ń yí wọ́n ti ní kò sẹ́ni tó máa fún lọ́kọ́ ìfún kankan fún wèrè lọ́kọ́ ó máa roko sọ́dọ̀ ara ẹ̀ so ohun tó ń fẹ́ ṣe ni pé ó fẹ́ ṣe ni pé ọlọ́kànjúà bàbá olè wípé àwọn ló tún kàn torí àwọn ò tí ì parí tẹ́nà tí wọ́n tán àwọn ò tí ì parí gbogbo sàkámàǹjẹ tó ń ṣe ìyẹn tí ẹ̀kọ́ ló wá bá wa torí àwọn ò sínú gbogbo ara àwọn oníranù báyìí àwọn onídọ̀tí báyìí tó ń pera ní Nàìjíríà a ti mọ̀ pé scam ló bá dé n táwọn òyìnbó tó fojú wa rí nì wọ́n kó wa máwọn ẹranko àwọn ordinary animals tó yẹ kán wà ní zoo àbí kán wà ní savannah kíní inú gbó bóyá ní inú gbó Sambisa kán wà ní desert kán máa para wọn bẹ̀ yẹn adẹ̀lá fẹ́ yapa wípé marriage ti tán amalgamation yín ó ti lulẹ̀ amalgamation tẹ amalgamate wa ó ti tán ó ti parí ìwé ẹ̀ ó ti jó tán kókákú dẹ̀ máa lọ́lé ẹ̀ a ti ṣeré tó a ti ṣeré parí so kóníkàkú lọ sùn sílé ẹ̀ wá nínú ẹ ní kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ wá ń ro gbogbo ìranù pọ̀ ẹ ń ro gbogbo wèrè tó wà lórí yín pọ̀ ẹ wá fẹ́ máa tùyàn jẹ ẹ ní ẹ̀yìn pé 10 lẹ sì ṣe àwa àtàwọn ọmọ Ìgbò àti ṣe 16 kí ló kàn wá pẹ̀lú ọmọ Ìgbò bó ti ẹ̀ pàwọ́ àti ṣe 8 years ó ti tó ó ti dúró bẹ̀ yẹn ẹ̀yin náà dẹ̀ ti ẹ̀yin ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ó máa jó tán sí 8 years yín kò ní pẹ́ jó tán mọ́ ẹ ti jó gbogbo ẹ̀ tán ìṣekúṣe náà lẹ ṣe ń bẹ̀ kò sí ohun tó bí kò bí ọmọ rẹ̀ wàhálà náà ló bí ìdààmú ìpayín keke òun ló bílẹ̀ a dẹ̀ ní kẹ́ kó gbogbo gángárá yín kẹ́ lọ sùn ẹ ní oorun kò tí ì kùn yín ẹ sì fẹ́ ṣeré ipá díẹ̀ sí àwọn ọmọ Ìgbò ló kàn tábà ní ká dálẹ̀ ká tún ṣà ká má jẹ àyòpá ká má ṣe oníjìbìtì ká má ṣe ọ̀kánjúwà èèyàn àwọn ló ẹ̀kan wà ń bẹ̀ báyìí Igbo region àwọn ló ẹ̀kan they are the one that are supposed to be if you want to make it as according to the plan according to the constitution real constitution ni o kò ń ṣe fake constitution tẹ́ lọ ṣe ní 1999 tẹ́ ń yíwèé tẹ́ ń da ojú gbogbo ẹ̀ bolẹ̀ 99 constitution òfegè ní fraud ní scam ní yahoo ní yahoo plus ní kò ń ṣe yẹn àwọn ọmọ Ìgbò ló kàn tó bá dẹ̀ parí 8 kìíní wọn tán á tó yí kan Yorùbá tó ẹ̀yin ẹ̀ ṣì máa tò sẹ́yìn ni tó bá ní kan ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn bó ṣe yẹ kó jẹ́ nìyẹn but ẹ ti ń dọwọ́ rú ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin olè oníjìbìtì a máa divide ara gbẹ̀yìn náà ni Ọlọ́run ó ti bá a pín ẹ jẹ́ kó gbóhùn sókè ẹ máa gbọ́ rẹ̀ lọ ọ̀rọ̀ apọ̀dà tó ń sọ apọ̀dà bàbá tí ó gùn apọ̀dà èèyàn. The issue shouldn't have been we are not qualified. kéèyàn dàgbà báyìí kó má ní làákàyè kó má ní integrity Certainly, this is the reason kó má ní why truth we are lẹ́nu. saying now
that the issue in Nigerian political environment must be based on democratic tenets only. Democratic election of reserving anything. Also, democratic. You are talking about democratic now. Are you talking the reality? Are you talking the reality on the democratic you are mentioned now? Tó ń sọ pé Ọbásanjọ́ 8 years, Jonathan 6 years. So 6 years yẹn ṣé ó ti tó 8 years? Ẹ̀yin dẹ̀ ti ṣe 8 years nísinsìnyí ẹ tún ṣe mọ́ ti Yar'Adua yìí tó páyín tí òdó gbẹ̀tọ́ ẹ̀. Ọlọ́run má ṣe wá ní oníṣẹ́ àbọ̀. Òun wá ṣiṣẹ́ àbọ̀ láyé ni kò dúró gbádùn ó páyín ní half of the way ó kú sọ́nà bí èéfí. Ọlọ́run ló mọ bó ṣe ń tò nǹkan ẹ̀, Ọlọ́run ló mọ bó ṣe ń dájọ́ ẹ̀. Bóyá tó bá pò náà fẹ́ bóyá kò bá òun gan bá tẹ̀ wọ́ọ̀sì ju Buhari lọ lọ́lọ́run ṣe sọ pé ókè kóun pè sọ́dọ̀. So bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ń ṣọlá ẹ̀ òwe bá fi yọ Ọlọ́run ló ń pààyàn ló dẹ̀ ń jíyàn. So òun pẹ̀lú Ọlọ́run lọ́jọ́ lẹ́jọ́. So òun ṣe 2 years pẹ̀lú 8 years tí ń ṣe kò ti wọ 10. So kẹ́lòmí lọ́lẹ̀ kó tó rotate ẹ̀ ká pín dáadáa. Wọ́n ní là kó pín oní ti ọmọlúàbí kó là kó dẹ̀ pín dáadáa kí kan má jù kan lọ. Tábà ní ká wò sàsùn àwọn ọmọ Igbo, they are the one that are supposed to be on the next president. Eléyìí ò ṣe pé ẹlẹ́yàmàyà pé à ń ṣe a kàn fi sentiment. We are not putting sentiment on this matter at all. Kò ṣe sentiment ẹlẹ́ran ara ní gbogbo wa and we are all the same human being. A ń ṣe Ọlọ́run a dẹ̀ lè gbọ́n tán lọ́run a lè mọ̀ tán lọ́run. Ká má fi sentiment sí àwọn ọmọ Igbo ló kù. Àwọn ọmọ Igbo náà yẹ kán gbégbá president yìí ká tẹ̀ má bá wọn dù rárá. Kó má ní pé à ń ṣe tánà di wọn pé kínní. Tó bá ṣe tán á wá ku Yorùbá á tún bọ́ sí Yorùbá. Ká máa rotate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó má sí jà. Bẹ̀tẹ̀ ẹ̀yin sọ pé born to rule ní ẹ̀yin lẹ fẹ́ di anìkànjọpọ́n lẹ fẹ́ jẹ gbogbo ẹ̀. Ẹ fẹ́ jẹ wàdùwàdù bíi kíní àyẹ́nà. Ẹkùn apẹran dá kalẹ̀ àyẹ́nà wọ́n á ṣùrù mọ́. Ẹ wá ń ṣe bíi animal kingdom. Èèyàn kan ló máa pẹran lẹ̀ àwọn kan ló máa jàgbà. Àwọn animal ló ń ṣe kíní yẹn náà. Tẹ́ bá ń wo àwọn kíní Discovery Channel àwọn animal kingdom yẹn tẹ́ bá wò wọ́n dáadáa ìwà wọn nìyẹn ìwà wọn gangan nìyẹn. Ẹlòmíì ló máa pẹran lẹ̀ ló máa ṣe wàhálà ló máa lé ẹran ló máa mú. Tó bá ti mú àwọn ìgalà yẹn àbí zebra ẹ kàn rá àwọn àyẹ́nà ní tọkàn máa wá ni wọ́n máa wá ní kíní ni group. Wọ́n máa wọ́ wá bí àwọn mafia ni wọ́n wá já ẹran yẹn gbà àbí kó jẹ́ pé àwọn kíní bush dog àwọn dọ́ọ̀gì tó máa ń lé ẹran pa yẹn àwọn náà wọ́n á pẹran lẹ̀ àyẹ́nà náà ló máa dà pé ló máa tì wọ́n dànù. So just like animal kingdom òun làwọn Haúsá yìí tí wọ́n nìkan náà máa ń rò. Ẹ wá máa ṣe bí ẹni pé oyè lé bàbá yín ni. Whereas ìlú onílù lẹ ti wá bá wọn. Ìlú onílù ọlọ́mọ nílùú àtẹ̀jẹ́jẹ́ àjòjì àtẹ̀wàràwàrà òun lọ̀rọ̀ tẹ́ ń ṣe. Ẹ̀yin tẹ̀ wàràwàrà ni ẹ̀ ní àkúrí kankan lépo lójú wojú wúṣè. Ẹ wá ń pín bí ìgbà tó yẹ pé ẹ̀yin lẹ pẹran lẹ̀. Ó bẹ́fọ̀n lábàtà ó yọ bẹ́ẹ̀tì ṣé o rò pé omi lómi kú ni èèyàn kankan ló palẹ̀ ni. Ẹ̀yin òrò yẹn tó bá yá ẹ máa ní kíní kan ní Allah Muslim Allah lẹ́ ń tẹ̀lé kíní òjíṣẹ́ Ọlọ́run ń ṣe kíní kan ẹ̀yin mọ́ ibo lẹ mọ́ sí pẹ̀lú ìwà játijàti ìwà wàdùwàdù. Ẹ jẹ́ kó gbóhùn sókè ká tún gbọ́ díẹ̀ sí i.
bá gbọ́dẹ̀ ká If you win an election, ọ̀rọ̀ yá dáadáa ló ń sọ lẹ́nu. you win on the basis of this thumbprint. ọ̀rẹ́ ò tiẹ̀ mú yes kò mú yes If you gbogbo win, ẹ̀ we'll accept. error ni no. But if we win, ọ̀rọ̀ játijàti ló ń sọ lẹ́nu bó ṣe dàgbà tó. no way. no We way will not accept you no accept. that at all, and we'll be ready. ohun tí ò ń ṣe tọ̀nù yín So this is the point. ṣé ẹ̀ ń gbọ́ o. Now, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá rere ẹ dìde o the point ẹ dìde fẹ́ tọ́ yín o. when this election is, à ń lago sí ilé tí ń sìn and ẹ we'll gbọ́ o. be in constant touch. Ọlọ́run ló rán wa wá pé káwa máa jíṣẹ́ fún yín. We have tiwa ní pé káwa jíṣẹ́ other elders for tí yín ní kẹ́ gbọ́. remain tẹ́ bá dẹ̀ lose party yín you lose it forever. àwa ti ṣe tiwa. on any matter at any time. And if there are differences, we should resolve it on the basis of discussion. But for us to be beginning to see threats that if this happens ẹ wojú ẹni tó tún sọ̀rọ̀ dáadáa. and we don't like it, ṣe rojú ẹ̀ we'll do something mọ́là tó ń negative. sọ̀rọ̀ ni. So we are warning wọ́n ní that ṣẹ́rí the ṣètì rojú ẹ̀ elections hopefully will ojú be ẹ̀ ní conducted ojú ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ jákujàku ni. fair and credible. And anybody who wins the election must be accepted as the winner of the election without sentiment. And if there is any attempt to subvert it, then we'll be ready to also counter. No way. So, my dear friends and colleagues, the Northern Elders Forum or the Northern Assembly is meant for us to really look at ourselves and against the rights that is enshrined in our laws and constitution. We are not denying anyone their rights, and nobody will deny us our rights. Nobody. And those who are thinking along those lines, they should go and think again, because we shall not accept a situation where there is a fair, democratically conducted election and a winner emerges and will be denied on the basis that he comes from some section of this country, particularly our own section of the country, will not agree. So, Mr. Chairman, I'm sorry for I'm back. my usual failure in ẹ ti ń gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ kátàkátà tó ń sọ lẹ́nu ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ tẹ́tí o. ogun ń bọ̀ ogun ti dé tán ó ti wà ní doorstep yín n tá ń polongo nìyẹn n tá wà ń polongo nìyẹn fún yín ẹgbẹ́ra tán o. àwọn ilé ló ń pogun àwọn náà ń pogun náà ń pe ọ̀tẹ̀ a dẹ̀ sọ fún wọn àwo ò fógun àwo ò jagun but àwọn náà gbé wá wọ́n bá dẹ̀ gbé wá báyìí àwọn náà ẹlẹ́rìí ló máa ru ẹrù ẹ̀ ẹlẹ́rìí ló máa ru ẹrù ẹ̀ ẹni tó bá pọn abuké wọlé òun ló máa pọn jáde. The Nigerian state will not have foundation without the northern base. So the North should be prepared to provide that base. Ṣé ń gbọ́? And has always been prepared to provide the base. And this is why we made all the sacrifices we had to make. Ẹ máa tẹ́tí kẹgbọ́ o, ẹ tẹ́tí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá rere. A sọ àwọn ọmọ Yorùbá fake o. A sọ àwọn àgbélẹ̀rọ Yorùbá tọkọ̀ máa tó ẹ pọ́n gbọ́ Yorùbá tí wọ́n ń ṣe ọmọ Yorùbá. Àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà tán létí ìgbọ́ ẹ gbọ́ o, ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Ọ̀rọ̀ ogun ló ń pè yí o. Wọ́n ti pe ogun, ẹni tó bá dẹ̀ pe ogun máa rógun, ẹni tó bá ṣe ṣọṣọ náà ló máa rí, you know. Ẹni tó bá pe ogun á rógun o. Wọ́n ti pe ṣọṣọ dẹ̀ wọ́n máa rí ṣọṣọ ni.
pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. You know, the Àwọn tó fẹ́ dàrú ni, tó fẹ́ da gbogbo ẹ̀rú ni. the history of Ẹ jẹ́ this káà náà country múra. has brought us together. Ẹ múra o. We succeeded the way we provided leadership over the years. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò ń sọ̀rọ̀ peace at all. No apology to offer to Ọ̀rọ̀ peace kọ́ ló ń sọ. It's not talking about peace. It's talking about chaos. You know, it's talking about the mayhem tó máa ṣẹlẹ̀. You know, ní tó máa ṣẹlẹ̀ òun ló ń sọ. Ṣé ti gbọ́rọ̀? Ọ̀rọ̀ ogun ló ń pè. You know, ọ̀rọ̀ genocide all over the place, all over the country, òun ló ń pè jáde lẹ́nu. That's what this man is talking about. He's talking about chaos, you know. He's talking about how the country should be divided. And he's talking about how everything will be bloodshed in the country. He has said it in his mouth. You can go again, listen to the video, listen to the content that this man is calling for war. Because he's not talking about peace. He say àwọn ló kàn, àwọn ni they are the next, you know, to rule again, because they haven't done their term completely. They haven't finished their term, you know. So they are the next to be the president again, and they will not take it easy. So that is what this man is talking about. This is his content in this video. So listen to the content of the video, the speech that this man gave. That is what I want you to realize and to stay focused on this, you know. So stay focused on what they are planning. They have executed their plan, you know, just to utter it out, you know, just to carry it outside, to carry it along, you know, to make action on it. That's what is left for them to do. So you should be just open your eyes and open your ear. If you gbọ́ gbàgán, ó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o. Ẹ bá ti gbọ́ gbàgán yẹn, wọ́n ti fọ́n fèrè nìyẹn o. Ó start nìyẹn. So you know how you can carry your own load, how you can carry your own cross, how you can carry your cross across the border or within the border, wherever it may do, you know. So ẹ̀yin ló kù sí lọ́wọ́. Ẹ múra, ẹ dira, ogun ti fẹ́ bẹ́lẹ̀. Ogun ti bẹ́lẹ̀ láni ká tẹ̀ tún sọ. Ogun ti bẹ́lẹ̀ tán. Torí gbàgán náà nídìí. Wọ́n bá ti gbọ́ gbàgán tó gbọ́ fèrè báyìí. Wọ́n lọ nìyẹn o. Wọ́n lọ bí battalion nìyẹn o. So kẹ́yìn náà kẹ́ mọ bí ṣe máa di ẹrù ara yín. Bí ṣe máa guide ara yín. Anything available. Kò ṣàwá la pé ogun. Ẹ wo content máa yẹ, ẹ listen sí content tó ìtọ́ ẹ̀ la ṣe play video ẹ̀ fún yín. Kẹ́yìn náà kẹ́ gbọ́ sétí gbọ́ yín. Kẹ́dẹ̀ rí, you know, kójú yín kó má fọ́, kójú yín kó là, kétí yín kó là. Ẹ má sun àsùnpìyè, ẹ má sun àsùnpara. Wọ́n ti pe ogun. Torí máa yín sọ pé Ọbásanjọ́ ṣe 8 years. Ó ní Jonathan ó ṣe 6 years. Ṣé Jonathan ó jọmọ Yorùbá? Ẹ bá mi bí. Ṣé Jonathan Yorùbá ló ń sọ lẹ́nu? Ṣọmọ Yorùbá ni Jonathan tó mú wa mọ́ra, ó mú kan mọ́kan. Ó ń sọrun wájú mọ́ tìpàkọ́. Ṣé tí pé ibi tán ti ń ṣe àbòsí nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ti plan gbogbo ẹ̀ bó ṣe jẹ́. Wọ́n so wá mọ́ àwọn ọmọ Biafra wípé àwa ọ̀kan náà ni wá. So whereas àwa ti ṣe 16 years pẹ̀lú Biafra. So àwọn dẹ̀ ṣe 10 years. So ó dẹ̀ kù 4 years fáwọn. Ẹ wo bó ṣe ń calculate bí arìndìn, bí òpònú tí ò lọ school. Ó kàn ń sọ kátàkátà lẹ́nu, you know. Ó ń sọ kátàkátà lẹ́nu nígboro ẹnu. Ó wá ń kọ́ àwa mọ́ ọmọ Ìgbò pé tribe kan náà ni wá. So àwa dẹ̀ ti ṣe 16 years. So àwọn ní north ń bẹ̀ yẹn tó yẹ pé àwọn ọ̀ṣọ̀kan làwọn. Àwọn ti ṣe 10 years. Ó wá kù 4 years káwọn ṣe sí. Wípé ọdún ìdẹ̀ ni làwọn máa bẹ̀rẹ̀ 4 years àwọn táwọn máa complete ẹ̀. So táwọn bá complete ẹ̀ tán, àwọn á gbé fún
àwa àtàwọn ọmọ Yíbò ká máa lọ máa jà sí eégún. Ohun tó ń sọ nìyẹn o. Ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó times sí èmi gbọ́ tí ọpọlọ tèmi tí mo fi reason sí. Tẹ́ ọpọlọ yín náà bá dẹ̀ pé ẹ mọ̀ pé ohun tó ń sọ gangan nìyẹn. Ẹni tó ọpọlọ ẹ bá pé, ẹni tó bá jó ní làákàyè èèyàn, ẹ ti mọ̀ pé ó ti yànnà náà ẹ̀. Ó ti yànnà náà ọ̀rọ̀, ó ti come out flatly, ó ti kò sí tàbí ṣùgbọ́n, kò sí àmúmálà nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀. N tó ń sọ gangan nìyẹn, tó dẹ̀ jọ ibi tó ń pa sí, ibi tó ń kún sí náà nìyẹn, wípé àwọn máa ṣe 4 years káwọn tó gbé lẹ̀, ọdún ìdẹ ló máa bẹ̀rẹ̀. So tọ́mọ àwọn bá dẹ̀ débẹ̀ wípé kò sẹ́ni tó máa jà sí, àwọn ready fún wa. Ṣẹ́tí pé ó ti fẹnu ẹ̀ pé ogun, ó ti fẹnu ẹ̀ pé ogun, ẹnu ẹ̀ lógún ti jábọ́lẹ̀ o. Nínú content ọ̀rọ̀ tó sọ òun ni kẹ́ mú o. Tó wọ́n ní tí wọ́n bá máa ṣe nǹkan tó wáyé pé ó fẹ́ ṣe ìwà ìkà, you will read the person through their talk, through their body language, through their behaviour. Tí wọ́n bá máa ṣe nǹkan tí ò dáa, àbí pé ó fẹ́ ṣe nǹkan tí ó yẹ pé ó máa burú jáì, ẹ máa gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ ti máa sọ, nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ ti máa gbọ́ wípé n tó fẹ́ ṣe nì. N táwọn òyìnbó máa ń capitalize lórí nìyẹn, tó máa ń mú dání. Tó bá ti sọ pé máa pa ẹ́, máa ṣe é léṣe, inú ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ti máa judge ẹ̀. Nínú ìṣesí ẹ̀, ìwà wù sí ẹ̀, ibẹ̀ náà ti máa mú ẹ pé n tó sọ ṣebí wọ́n ló sọ, it's on record. Àbẹ́ wọ́n gbẹnu ẹ sọ ni. So ìyẹn náà máa fi judge ẹ̀. So nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ oníkẹ́ fi judge ẹ̀, nínú content ọ̀rọ̀ ẹ̀ oníkẹ́ fi judge ẹ̀. Ohun tó fẹ́ ṣe, ohun tó dẹ̀ tó ti jọ pa ni, tó ti jọ kún, wọ́n ti jọ sọ their round table. So ó dẹ̀ kú kán ṣe action ẹ̀ ni. So là á ṣe gbé wá fún yín, àṣírí nìyẹn o, àṣírí la tú fún yín yẹn. So ọ̀fẹ́ dẹ̀ ló bá dé, kò ń ṣowó, àwọn ògbówó lórí ẹ̀, ọ̀fẹ́ òun làwa ń ṣe tiwa. Ọlọ́run ló máa pín wa lérè, àmì àṣẹ. So ẹ jẹ́ ká tó gbọ́ díẹ̀ nínú àwọn ọmọ ìyá wọn eléyìí. Bó ti yẹ pé ara wọn ń bá fà, ọdún náà a lè sọ pé kò kàn wá torí gbogbo wàhálà gbòdìyàn náà tó ń ṣẹlẹ̀, ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ náà nì lórí the naira policy tó gbé jáde, scarcity of fuel. Kò sówó lóde, kò sí epo, kò sí iná, kò sí anything, kò sómi, so àwọn náà bẹ̀rẹ̀ gbogbo ogun yẹn náà ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ My dear people of Kaduna State, it's just about 100 days before leaving office, Governor of Kaduna State ni o. It was my intention to host another media chat ẹ bá gbọ́ rẹ̀ to díẹ̀. interact with the people of our state for the Okay. next few days. While I still ẹ bá wa ẹ share ẹ jọ, tẹ́ bá ti ń wò today, bóyá tẹ́ wò later ni, ẹ bá wa share ẹ jọ. Ẹ share ẹ jẹ́ kó dọ́dọ̀ àwọn tó yẹ kó dé, ẹ jẹ́ kó jàǹfààní ẹ̀. Kò ń ṣe kò wà fẹ́yìn nìkan, it's not for only you, it's for everybody. Kó circulate. This is àṣírí là ń gbé fún yín. Ayé yín ò ní fọ́ o, ẹ ṣé. On behalf of the government of Kaduna State, I wish to express our deepest regret at the needless suffering you are enduring as a result of the prolonged fuel shortage and the difficulties occasioned by the so-called currency redesign policy of the Central Bank of Nigeria. We understand your pain. I assure you that as your state governor, I've been working with my colleagues to do everything in our power to end these pains. While publicly supporting what appeared to be a beneficial policy, we innocently engaged privately with the President and the leadership of the Central Bank of Nigeria to review the implementation of the policy so as to reduce its negative impact on the lives and livelihoods of our people and end the pain being inflicted on citizens. In the absence of any progress to modify implementation on the part of the architects, we were forced to go public about 2 weeks ago with our concerns and demand that this suffering must stop. We take seriously our duty to protect ordinary people from the consequences of these policy fiascos.
The sad fact is that the victims of these mindless policies are the people that elected us. It is their welfare that is being threatened. Many of our people have been left in a situation where the money they put in banks has literally been confiscated, depriving them of the ability to buy food and basic necessities. Our traders cannot sell as much as they used to because their customers have no access to their hard-earned money. We've been officially informed that the currency redesign policy is to reduce money laundering and render useless stashes of high denomination naira that many politicians and public officers have accumulated through corruption and other illicit activities. As earlier stated, we are fully in support of such a policy, and we made this public from the very beginning. We had privately expressed concerns about the timing of the currency design policy and the unrealistic timeline for its implementation. We were assured that all steps have been taken to ensure that we avoid the recent experience of India, where implementation of a similar demonetization policy targeted at politicians ended up hurting the poorest and small businesses the most. In official briefings to the President, the Central Bank of Nigeria constantly alluded to the fact that the policy also targets politicians who have accumulated a huge war chest for vote buying during the forthcoming elections. It is now clear that the President has been deceived by the Central Bank of Nigeria and some elements in his government into buying into this overarching narrative in the name of ensuring free and fair elections in 2023. It is important for the people of Kaduna State and indeed Nigeria to know that contrary to the public announcements and apparent good intentions, this policy was conceived and sold to the President by officials who completely lost out in the gubernatorial and presidential primaries of the APC in June 2022. Once Asiwaju Bola Ahmed Tinubu emerged as the candidate in June 2022 and subsequently did not pick one of them as his running mate, this currency design policy was conceived to ensure that the APC presidential candidate is deprived of what they allege is a humongous war chest. They also sought to achieve any one or more of the following objectives. Number one, to create a nationwide shortage of cash so that citizens are incited to vote against APC candidates across the board, resulting in massive losses for the party in all the elections. Number two, ensure that the cash crunch is so serious, along with the contrived and enduring fuel shortage existing since September 2022, that the 2023 elections do not hold at all, leading to an interim national government to be led by a retired army general. And number three, sustain the climate of shortage of fuel, food and other necessities leading to mass protests, violence and breakdown of law and order that will provide a fertile foundation for a military takeover. In the pursuit of these objectives, the Central Bank of Nigeria and these other disgruntled federal officials have so far convinced the President that it is fine for ordinary citizens to be dispossessed of their hard-earned money and starved if need be, while small and medium-sized businesses are deprived of access to their capital, thereby bringing trade and exchange to a grinding halt. All our efforts to modify implementation of the policy to avoid what we assumed were unintended consequences were unsuccessful. I chose to speak out first as one person that has been particularly close to the President, believing that his actions were motivated by innocence and mindful of his legacy. I have no regrets for doing my duty in this regard. One day, the President will appreciate what some of us are being insulted for today. Yet, the politicians and the officials have convinced the President to regard as the real targets of the currency redesign policy have not been impeded in any way by it so far.
Indeed, two of the presidential candidates and a running mate of the opposition parties own or have preferred access to some of the licensed commercial banks. For that reason, and by clandestine arrangements, these politicians have access to hundreds of millions of new notes in naira, while the traders, merchants, students, and other citizens are queuing for days to withdraw a few thousand naira just to buy food and necessaries. Within 2 to 3 weeks of implementation, it was very clear to everyone that the architects of this policy can see that it is our people that are being terribly affected and not the politicians. It is quite unfortunate that many politicians who either own banks or have privileged access to money in cash are so insulated from the pains of Talakawa that they are recklessly endorsing a policy that is being badly implemented. I'm referring here to the comments by the candidate of one of the opposition parties who expressed opposition to the recommendation first of the APC state governors and subsequently of all the governors under the auspices of the Nigerian Governors Forum that the implementation timeline be extended to enable old and new notes to be legal tender side by side until the cash shortage ends. My dear people of Kaduna State, let me explain how the architects of this policy intentionally designed it to fail. The total currency in circulation in Nigeria was estimated at 3.2 trillion naira at the end of 2022. According to the Central Bank of Nigeria, 2.1 trillion has so far been withdrawn as at early February. The CBN also claimed that 700 billion is the amount of cash needed for their functioning vision of a cashless Nigerian economy. The chief economic advisor to the president, Dr. Doyin Salami, disagrees with this estimate and believes that at least 2 trillion naira of currency needs to be in circulation for our economic sustainability. Other experts variously estimate this to be between 1.2 trillion and above. So the Central Bank of Nigeria number of 700 billion is not realistic. The CBN informed the president at the very beginning that the Mint, that's the Nigerian Security Printing and Minting Company, has enough capacity to print the needed currency in circulation within the 6-week time frame for the so-called cash swap. By its own admission, only 400 billion naira worth of new notes had been printed for the Central Bank of Nigeria as at early February. The current cash shortage was therefore designed from the beginning. The president was lied to about the domestic capacity of the Mint to print. And even if the announced 700 billion naira was printed, it would have been grossly inadequate anyway. Imagine then printing only 400 billion and making most of it unavailable to the commercial banks, but passed to favored entities through special and clandestine arrangements. How can the Central Bank of Nigeria collect 2.1 trillion from citizens and print only 400 billion? Is this not a clear case of economic sabotage? It is bad economics to so curtail economic activity and the velocity of circulation of money. It is also insensitive to deliberately cause cash shortage and then seek to instigate the public against the mostly innocent commercial banks. Even the most honest and prudent action by banks cannot magically make 400 billion to look like 2.1 trillion or have the same spread and availability like the central bank should have ensured. As a regulator, the Central Bank of Nigeria should not be seen to be setting up the banking sector as the public enemy to cover up the glaring failure in its design and implementation of the so-called cash swap policy. We have repeatedly appealed to the federal government to allow whatever remains of the old notes to circulate concurrently with the new notes. We recommended that the federal government should also hasten to ensure that more of the new notes are printed and brought into circulation. We thought that if the Nigerian Mint is incapable of printing the volume of cash needed as it appears, then necessary steps must urgently be taken to get a reliable supply source. There is no reason
where the old notes and the new notes should not coexist until the old notes are gradually withdrawn over the years, as is done in the United Kingdom, Saudi Arabia, and many other countries. It is unfortunate that in implementing this policy, Nigeria is departing from global best practice without any compelling justification. The Kaduna State government did all this not in opposition to any person or authority, but because we stand with our people and their interests. When it was clear that our recommendations will not be seriously considered, the Kaduna State government decided, along with the governments of Kogi and Zamfara states, to declare a dispute with the federal government of Nigeria. In line with the provisions of the 1999 Constitution as amended, we approached the Supreme Court of Nigeria to invoke its original jurisdiction to hear us and the cries of our people. The court did on February 8th and ordered that the deadline of February... My people, we'd like to stop right here, because of our time, so we have many other things to do again. So anyway, I love you guys, for watching us, So we'll stop as we move on our own daily activities. So you can watch it we download it on our page, so you can go there and watch it. Timo Starboy Reality Talk TV. So thank you. Have a wonderful weekend. I love you all. Bye. Cheers.